Hi, my brothers and sisters from Neema. It's great to be with you again today. Jambo wa ndugu wapendwa wa kanisa la Neema, ni furaha kuwa pamoja nanyi tena siku ya leo. We want to let you know that you are missed and that we do look forward to the day when we can worship Jesus together. Na mujue ya kwamba kweli tumewamisi, tunawakumbukeni na tuko tunafanya tunatazama huko mbele kwa ajili ya siku ambayo tutakao muabudu Mungu kwa pamoja. We hope that you are keeping safe and well during this time. Tunaamini ya kwamba muko na usalama pamoja, mnaendelea vizuri katika majira haya. This pandemic has been going on for several months now. Tatizo hili la magonjwa limekuwa likiendelea kwa miezi kadhaa kwa muda huu. And the impact on particularly the elderly in Sweden has been quite difficult. Na tatizo hili limekwenda kuwagusa zaidi wazee hapa Sweden, kwa sababu ndio wamekumbwa nalo sana. So things are not yet over. Kwa hiyo mambo hayajaisha. And we all need to be patient and pray for our government so that they make good decisions in this difficult time. Kwa hiyo tunahitajika kuwa wavumilivu pamoja na kuombea serikali letu ili lipate kuchukua maamuzi yenye busara na yenye kufaa kwa wakati huu. There are still restrictions in place which mean that we are not allowed to gather as a whole church. Bado kukingaliki na sheria ambazo zinatenda kazi, kama vile kumaanisha kwamba hatustahili kukusanyika sote kwa pamoja kama vile kanisa. We are exploring the options for during the summer about what we can do. Tunajaribu kutazama na kuangalia kuna huko kuhusu wakati wa sama tunaweza tukafanya nini. But we want to ask you for your continued patience and support. Na pia tunapenda tu kuendelea kuwahimizeni, kuwaombeni kwa ajili ya uvumilivu wenu pamoja na msaada wenu. So that means that the beating heart of our church is in your small group. Ndio kusema ya kwamba kupumua kwa moyo wa kanisa yetu uko katika makundi yenu madogo madogo. So I want to ask you to invest even more into your small group. Kwa hivyo ninapenda ya kwamba muweke bidii na mutumike sana katika makundi yenu madogo madogo. Encourage one another to pray, to worship, to love one another. Kuhimizana kwa moja na mwingine, kuomba, kuabudu pamoja na kupendana kwa moja na mwingine. Be praying about who is outside of the church that you might be able to support and love in this time. Kuwaombea wale walio nje ya kanisa ambao mnaweza mkawaunga mkono, mkawasaidia na kuwaombea pia. And encourage those who may be on the edge, not included in a small group, to consider joining, because this is right now, this is where the life of our church is. Na pia makundi madogo madogo yenu kukumbuka na kuwahimiza wale ambao wamekwisha kuzeheka, kwa sababu hapa ndipo pako moyo wa kanisa yetu na ndio maisha tunayoyaishi. And this really takes us all the way back to what it was like for the very first apostles. Na hii inakwenda kutuchukua nyuma jinsi ilivyokuwa kwa wakati ule wa mitume. Not long after Pentecost, there was persecution and it scattered them. They weren't able to gather in large numbers in Jerusalem. Na hivyo ilikuwa sio mbali na Pentekoste ambapo palikuwa na mateso na wao wakatawanyika kiasi kwamba wakawa mbali katika mji wa Yerusalemu kwa kukusanyika kwa pamoja. And before there were church buildings, the church met in homes. Na mbele kabla ya hapo kulikuwa kujawa majengo ya kanisa, hivyo makanisa yalikuwa yakikusanyika ndani ya nyumba. And yet the church was able to continue spreading all across the world. Ijapokuwa ilikuwa hivyo, walikuwa wakisali ndani ya nyumba, kanisa iliendelea kutawanyika na kujaa ulimwengu mzima. Gathering all together is special for celebration. Kwa hiyo kukusanyika sote kwa pamoja ni vizuri kwa ajili ya kusherekea. We're able to
hear teaching and enjoy worship in a different way. Na tunakuwa na muda wa kupata kugawa ujumbe pamoja na kugawanya maabudu kwa njia tofauti tofauti. But everything that for the mission of the church we already have in our small groups. Lakini kila chochote cha kuhusu misio au kazi ya kanisa tuko nacho katika makundi yetu madogo madogo. So I just want to encourage you, keep making those places a special place to be and a place where the church can continue to grow even in this time. Kwa hiyo ninapenda kuwahimizeni ya kwamba hayo makundi madogo madogo, yani muyachukue kwa bidii na kuyaendelesha na kuona kwamba ndio nafasi ambapo kanisa inapaswa kuwa katika majira haya magumu. We're grateful for all of you, and we're encouraged by the stories we hear of how God is keeping you and encouraging you even in this time. Tunafurahia sana kwa kazi mnayotumika na habari tunazosikia za gisi Mungu anavyowalinda na kuwachungeni na kuwatumikisheni kwa wakati huu mgumu. Here today we're briefly going to consider the topic of rest. Siku ya leo kwa kifupi tu tutakwenda kuutazama somo linalosema kuhusu mapumziko. One of the 10 commandments was to observe, to remember, to keep the Sabbath day. Moja kati ya amri 10 ilikuwa ni kutii, kushikilia na kuiweka kando siku ya Sabato. God created all things in 6 days, and it says on the 7th day he rested. Maneno ya Mungu yanasema Mungu aliumba vitu vyote kwa siku 6 na siku ya 7 akakwenda kupumzika. And he gave the 7th day and told his people, on the 7th day you shall rest. You shall do no work. Akawaambia watu wa Mungu, akawaambia watu wake ya kwamba na kwa siku ya 7 nanyi mupumzike, nanyi msitumike kazi yoyote. Now life has to carry on, so this meant people began to ask questions. Kwa hiyo hii inamaanisha watu walianza kujiuliza maswali kwa sababu maisha yanapaswa yaendelee kusonga mbele. They began to ask their religious leaders, what is work? Wakaanza kuwauliza viongozi wao wa dini ya kwamba kazi ni nini? So they would ask them, is it okay if I walk to this village? Na ndipo wakaanza kuwauliza wa viongozi wa dini, je, ni vizuri kama nikitumika kazi kwenye kijiji hiki? Yes, that's okay. That's not work. Eti ndiyo, hiyo ni sahihi kwa sababu hiyo sio kazi. How about if I can walk to this village which is a little further away? Na wengine wakauliza, je, ikoje kama ninatumika kwenye hiki kijiji ambacho kiko mbali kidogo? No, you can't walk to that village. That would be work. Wakawa wanajibiwa kwamba hapana, ustahili kutumika kwenye hicho kijiji cha mbali kwa sababu hiyo itakuwa ni kazi. How about gathering wood for the fire? Is that work? Wengine wakauliza, vipi sasa kukusanya kuni kwa ajili ya moto? Hiyo ni kazi. Yes, that's work. You must do that the day before. Wakambiliwa, ndiyo, hiyo ni kazi, unapaswa kufanya hiyo siku kabla ya Sabato. So the more this went on, the more they created more and more rules to explain to people this is work and this is not work. Na wakati maisha yalipoendelea na mambo haya yalipoendelea, ndipo kesi sheria nazo ziliendelea kuwa zinaundwa za kuonyesha kwamba hii ndio kazi na hii sio kazi. So by the time of Jesus, there were lots and lots of rules that said this is what you can do and this is what you can't do on the Sabbath. Na katika wakati wa Yesu Kristo kulikuwa sheria nyingi sana za kuonyesha kwamba hili ndilo unaloweza kufanya na hili ndilo hauwezi kufanya kwa wakati wa siku ya 7 au siku ya Sabato. One law had become many laws. Kwa hiyo amri moja
ikaja kuwa sheria nyingi sana. And Jesus had many arguments with the religious leaders about the Sabbath. Na Yesu alikuwa na mabishano mengi pamoja na viongozi wa madini kwa ajili ya Sabato. One of the reasons for that, one example of that, is that Jesus healed some people on the Sabbath. Mmoja mfano mzuri kukuonyesha hiyo ni kwa sababu Yesu Kristo aliwaponya wagonjwa katika siku ya Sabato. But the Pharisees said that's work. You can't do that. Na Wafarisayo wakasema ya kwamba hiyo ni kazi. Yesu haukupashwa kufanya hivyo. And so Jesus said to them, it is the Sabbath that is made for man, not man for the Sabbath. Kwa hiyo Yesu akawaambia ya kwamba Sabato imeandaliwa kwa ajili ya wanadamu na sio wanadamu kwa ajili ya Sabato. He said that this day should not stop us from doing the work of God. Akatafuta kuwaonyesha wazi ya kwamba siku hii ya Sabato isituzuie sisi kufanya kazi ya Mungu. He said to them, if one of your animals had fallen into a pit, you would lift it out and that would be okay. Na Yesu akawaambia hata kama mmoja kati ya wanyama wako wakianguka ndani ya shimo, ni unapashwa kumnyangua na kumwondoa ndani ya shimo, na ile ni sahihi kabisa. So it must be okay for God to heal someone of their sickness on the Sabbath day. Kwa hiyo ni sahihi Mungu kumponya mgonjwa katika siku ya Sabato. But because this rule, this law had become so important to the Jews, na kwa sababu sheria hizi zilikuja kuwa za maana na muhimu sana kwa Wayahudi, that it was because Jesus did these things on the Sabbath that they looked for ways to kill him. Na ilikuwa ni kwa sababu Yesu Kristo aliyafanya mambo haya katika siku ya Sabato, hivyo wakatafutisha njia ya kusema wamuue. It was Jesus's actions on the Sabbath day which upset the leaders a lot. Kwa hiyo yalikuwa ni matendo ya Yesu Kristo kwenye siku ya Sabato ndiyo iliyowakwaza viongozi wa madini na walimu wa madini zaidi sana. They were so concerned to keep what they considered to be the rules that they missed what God was doing. Kwa sababu wao walijaribu kusema watunze na kuchunga lile walilokuwa wanajua ya kwamba ndio sheria, na wakakosa lile ambalo Mungu alipashwa kutenda. And we must be careful that we don't make up lots of rules which become a heavy burden for people. Kwa hiyo tunapashwa sisi wanadamu kuwa uangalifu sana, tusiunde sheria nyingi sana ambazo zitakuja kuwa mizigo kwa watu. Or in our desire to honor God, miss what God is doing. Au katika tamaa yetu ya kutamani kumpendeza Mungu isitufanye sisi kupoteza au kukosa lile ambalo Mungu analolifanya. Now there are two different dangers for Christians when we think about a Sabbath day. Na kuna matatizo mawili makubwa ya Wakristo wakati tunapofikiria kuhusu Sabato. The first one is the danger of the Pharisees, which is to create many extra rules, which mean that the day we miss the purpose of the day. Ambayo tatizo moja ni lile la Wafarisayo la kuunda sheria nyingi sana kwa ajili ya siku ya Sabato, ili matokeo yake ni kwamba tunakosa kujua na kutambua siku ile liliumbwa kwa ajili ya nini. The second danger is on the opposite side, is to make the Sabbath day just like all the other days. Na tatizo lingine ni lenye upande mwingine ambalo ni la kufanya siku ya Sabato kama vile masiku mengine yote au sawa sana masiku mengine. Now, the Sabbath for the Jews was always a Saturday.
Kwa hiyo Sabato kwa ajili ya Wayahudi ilikuwa ni siku ya posho au samedi. For Christians, they began to worship together and take their day for that on a Sunday, because that's the day that Jesus rose from the dead. Na kwa Wakristo wao walipata kwenda kubadilisha siku na kutoka kwenye siku ya posho na kuingia kwenye siku ya Mungu, kwa sababu ndio siku ambayo Yesu Kristo aliyofufuka. Now some groups make which day a very big deal. They're very concerned that it should be on the correct day of the week. Na watu wengine, kuna makundi mengine yanakuwa yanajiuliza ya kwamba ni siku gani ambayo ni ya muhimu sana wao kuabudu kwa ajili katikati ya wiki. But that day is not the right day, is not the most important thing. Kwa hiyo siku yenye kufaha ya kuabudu haijawa ndio jambo la muhimu sana. We see in the New Testament that Paul would go he would meet with the Jews on the Sabbath day. Na tunaona katika Agano Jipya Paulo akikutanana na makuhani na walimu wa Wayahudi katika siku ya Sabato. But we also see Christians gathering on what they said was the first day of the week, on Sunday. Na pia tunakwenda kuona mikusanyiko ya Wakristo yaliyokuwa yakisemewa ya kwamba walikuwa wanakusanyika katika siku ya kwanza ya juma. The important thing is to understand why God has given us this gift. Jambo la muhimu ni kuelewa na kutambua kwa nini Yesu au kwa nini Mungu alitupatia zawadi hii. Now I can imagine that for some of you the need to work is very great. Pia naweza nikaelewa kwamba wamoja wenu hitaji la kusema mtumike kazi au kutafuta kazi liko juu sana. We need to earn, we need to work hard, there's many things that you need, and so jobs can take up all your time. Kwa hiyo wamoja wenu mnahitaji kutumika kwa ajili mpate kipato, mnahitaji vitu vingi vya kununua. Kwa hiyo hivyo mnakuja kujikuta kazi inaweza ikachukua masaa yako mengi sana. And so the temptation could be to work 7 days a week. Na jaribu inaweza hii kwenda kuwa ya kwamba ikakufanya wewe kuwa unatumika siku 7 kwa juma. So why did God give us a day to rest? Je, ni kwa sababu gani Mungu alitupatia siku ya kupumzika? There are many things for being a Christian that we get to experience. Kuna mambo mengi ambayo kwa kuwa Mkristo tunakwenda kujikuta ya kwamba tunakubaliana nayo. So in order for us to understand a deep truth of God, there is something for us to do. Kwa hiyo kwa kusema sisi tupate kuelewa ukweli kinaganaga kuhusu Mungu, kuna jambo ambalo tunapaswa kulifanya. So for example, to help us understand dying to our old life and resurrection to a new life, we have baptism. Kwa mfano, kwa kusema tuelewe kufa maisha ya kale na kufufuka kwa maisha mapya, tumepewa ubatizo. To help us understand sacrifice, the sacrifice of Jesus, we have communion and bread and wine. Kwa kusema sisi tuelewe na kukumbuka ya kwamba toleo la dhabihu au toleo la Yesu Kristo, tumepewa meza ya Bwana. And so the Sabbath day is also a day which teaches us something true about God. Kwa hiyo Sabato ni siku pia au ambayo tumepewa kwa ajili ya kutambua na kujua jambo muhimu kuhusu Mungu. The first thing we realize is that it is a gift.
Jambo la kwanza tunaolitambua na kujua ni kwamba ni zawadi kwetu, that God has given his people a gift for their good. kwa hiyo Mungu amewapatia watu wake zawadi kwa ajili ya matendo yao. That means that there is one day every week Hiyo inamaanisha ya kwamba kuna siku moja ndani ya juma where we do not have to do anything to impress God. ambalo hatupashwe kufanya jambo lolote lile kwa ajili ya kumpendeza Mungu Or impress anyone else. au kumpendeza mtu mwingine yoyote yule. We don't have to work. Hatupashwe kutumika. We don't have to earn. Hatupashwe kuingiza. We don't have to strive. Hatupashwe kupigana. We don't have to perform. Hatupashwe kufanya chochote kile. All of those things don't matter. Hayo yote hayajalishi. On 6 days you can do all of that. Kwa siku 7 unaweza ukafanya mambo hayo. But on this one day, we rest from all that activity. Lakini kwa hili siku moja ni kuhakikisha tunapumzika kutoka kwenye kazi zote hizo na shughuli hizo. So it reminds us that we cannot save ourselves. Kwa hiyo inatukumbusha ya kwamba hatuwezi kujiokoa wenyewe. It teaches us that the life that we have is a gift from God. Hii inatufundisha ya kwamba maisha tulionayo ni zawadi kutoka kwa Mungu. That his provision for us is enough. Ya kwamba kutoa kwake kwetu inatosha. That what he gave us in 6 days is actually enough for 7. Ya kwamba lile analotupatia kwa siku 6 linatosha sisi kula kwa siku 7. So we realize we are blessed. Kwa hiyo inatufanya sisi kugundua ya kwamba tumebarikiwa. And that we will enter a rest with God in heaven. Na sisi tutakwenda kuingia katika mapumziko na Mungu katika mbingu au mbinguni. On 6 days we will live and we will work, but then we will enter his rest. Kwa siku 6 tutatumika na siku ya 7 tutakwenda kupumzika kuingia katika mapumziko yake ya milele. It also reminds us that we are not in control. Pia inakwenda kutukumbusha ya kwamba sisi hatuko katika control ya maisha yetu. That we have a day a week to remind us that God is the King of the universe. Ya kwamba tunapaswa kuwa na siku ya kutukumbusha kwamba Mungu ndiye mfalme wa ulimwengu. And so we cease from our labors to control things and we trust. Kwa hiyo tunatafuta kutoka kwenye uwezo wetu kwa kazi zetu kwa ajili ya kupata jambo, lakini tunaamini kwa sababu ya uendeshaji. So the Sabbath, taking a Sabbath reminds us that God provides for us, that God gives to us, and that God keeps us. Kuchunga Sabato inamaanisha ya kwamba Mungu anatupa, Mungu anatupenda na Mungu anatulinda. So what should we do? How should we think about what to do on a Sunday, on a Sabbath day? Kwa hiyo tufikirie kufanya nini siku ya Sabato. Whichever day you take, what should you do? Siku yoyote ile ambayo wewe unaweza ukajipangia hiyo kuwa Sabato yako, unatarajika kufanya nini? I think it's to help us do the 2 great commandments. Najua ya kwamba hii siku ya Sabato yenyewe unaweza ukajichukulia ni siku njema ya kukufanya wewe kutenda, kuonyesha zile amri 2 kubwa. So the first one is to love the Lord your God with all of your heart, mind, soul and strength. Ambao ya kwanza ni umpende Bwana Mungu wako kwa nia zako na akili zako na nguvu zako zote. That means that one of the joys we have on this day is to worship God. Hiyo inamaanisha kwamba jambo moja la muhimu au furaha kubwa tulionao kwa siku hii ya Sabato ni kumwabudu Mungu. And that's the first thing, to enjoy God, to worship him, to put him first, to remember
who God is. Na hilo ndio jambo la kwanza la muhimu, ya kwamba kumwabudu Mungu, kumfurahia, kumsherekea na kumjua ya kwamba kumtambua yeye ni nani. So first joy that we have to use this gift is to enjoy God. Kwa hiyo zawadi ya kwanza tulionayo kwa ajili ya kufurahia zawadi hii tuliopewa na Mungu ni kumfurahia au kumsherekea. The second great commandment was, Jesus said, was to love your neighbor as yourself. Sheria ya pili au amri ya pili ambayo Yesu aliyosema ilikuwa ni mpende jirani yako kama unavyopenda kama nafsi yako. And we see this even in the 10 commandments. The first 4 are about loving God. Na tunasema haya hata katika amri 10. Hizi amri 4 za kwanza ni za kuhusu kumpenda Mungu. And the other 6 are about how we honor our neighbor. Na amri 6 hizi zingine zinazungumza gisi tunavyomheshimu jirani yako au jirani yetu. So on Sabbath day we have the opportunity to love our neighbor. Kwa hiyo siku ya Sabato tunakuwa na kibali cha kusema tupate kuwapenda wajirani zetu. This is why Jesus would heal people on the Sabbath. Na hii ndio sababu Yesu Kristo alikuwa akiwaponya watu siku ya Sabato. Because that meant he was loving his neighbor. Hiyo ilimaanisha kwamba Yesu alipenda jirani yake. So we enjoy fellowship with our families and with our friends. Kwa hiyo huwa tunafurahia ushirika pamoja na wandugu zetu pamoja na marafiki. And if we have opportunity, we serve those around us. Na tukipata pia muda na kibali, tunawahudumia wale walio karibu yetu. That we take time each week to be able to reach out and to love. Ya kwamba tunachukua muda kila wiki wa kuwafikia watu na kuwaonyesha mapendo. And that's a precious gift. Na hiyo ni zawadi ya thamani. That God has given us a regular opportunity to enjoy the life we have. Ya kwamba Mungu ametupatia muda mzuri wa kusema tusherekee na kufurahia maisha tulionayo. To worship him. Kwa kumwabudu. And to enjoy the people and the friends that God has given us. Na kufurahia watu pamoja na marafiki ambao Mungu ametupa. And to reach out to those around us. Na kuwafikia wale wote ambao wako karibu kando yetu. The day is a gift. It's a day to enjoy. Kwa hiyo siku hiyo ni zawadi kwetu na ni siku ya kusherekea au kufurahia. The more we start putting rules on it, the more those rules will squash the joy. Kwa hiyo tunapoendelea kuweka sheria nyingi juu ya siku ya Sabato, ndivyo gisi zile sheria nyingi zitakwenda kufinya na kuzuia furaha yetu na sherehe yetu kuwa vizuri. So if we ask questions like what can I do and what can't I do? Kwa hiyo tukijiuliza swali ya kusema ni kipi ambacho napasha kufanya na kipi ambacho sipaswi kufanya siku hiyo ya Sabato, we begin to miss the opportunity that God has given us. Tutakwenda kujikuta ya kwamba tunakosa kibali kile ambacho Mungu ametupatia kwa ajili ya siku hiyo. A better question is, how can I on this day love God and love my neighbor? Lakini swali nzuri ya kujiuliza ni kwamba hii siku nifanyeje kwa ajili ya kumpenda Mungu wangu na kumpenda jirani yangu? How can I use this day to enjoy all that God has given me? Naweza nikafanyaje hii siku, nikaitumikishaje hii siku ili nifurahie na kusherekea vibali vyote au kibali chote kile ambacho Mungu amenipa? How can I use this day to grow in love? Naweza nikatumikishaje hii siku ili nikomae katika mapendo? How can I use this day to deeply rest in all that God has done? Naweza nikatumikishaje siku hili kwa ajili ya kuwa na mapumziko ya kweli kweli kwa ajili ya yale Mungu ametenda? Brothers and sisters, we've been given a precious gift. Wandugu wapendwa, tumepewa zawadi ya thamani. We can try very hard to protect it sometimes, that we don't use it.
tunaweza tukajaribu jinsi wezekanavyo kuilinda hii siku na tukaja kujikuta ya kwamba hatuitumikishi. Be like if you imagine if I gave my son a football. Fikiria kama ukiwaza nikimpa mwanangu mpira. And he looked at it and said, "Oh, this is a very good football, Dad." Kisha anautazama ule mpira na anasema huu ni mpira mzuri babangu. It's very fine. Ambao unakuwa mzuri kabisa. And then he puts it on the shelf. Kisha anautia kwenye kabati. And he just looks at it and says, "There it is. We're going to keep this safe." Kisha anasema ya kwamba ndio mpira ule ambao uko pale na tutaenda kuuchunga vizuri. We're going to put it put some glass up to protect it. Kisha ule mpira anatia makioo kwa ajili ya kuulinda. We're going to make sure no one can spoil it. Na kuhakikisha kwamba pasikuwepo na mtu wa kufungua ule mpira kuharibisha. And there it can stay protected. Na mpira unaikaa pale ukilindwa. Of course, what he could do is he could take it and go kick it and enjoy it. Ijapokuwa jambo lingine ambalo anaweza akafanya ni kuchukua ule mpira na kwenda kuchezesha kule na anafurahia ule mpira. That's what the football was for. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya ule mpira. It was there to be used and to be enjoyed. Mpira umeandaliwa pale, uko pale kwa ajili ya kuchezesha pamoja na kufurahia. So I pray that on this day you will enjoy loving God. Kwa hiyo ninaomba ya kwamba kwa siku kama ya leo ya Sabato mtakuwa mnakumbuka kumwabudu Mungu pamoja na kusherekea. Resting in his love which you didn't earn. Kupumzika katika mapenzi yake ambaye wewe haukustahili. We don't have to work to receive his love. Kwa sababu hatupashwi kutumika kwa ajili ya kusema tupokee mapenzi yake. That's why it's grace. Na ndio maana inaitwa neema. And to take the chance to love those that God has put into your life, your family and your friends. Na kuchukua muda wa kuwapenda wale wote ambao Mungu amewaweka katika maisha yako, ambao ni marafiki zako au familia yako. God bless you, brothers and sisters. Amen. Mungu awabariki wapendwa wa ndugu. Amen. Amen.